नमस्कार, मी किशोर देशमुख. MVS बिझनेस टाईममध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण भेटणार आहोत श्री लोकेश उत्तेकर यांना. लोकेश उत्तेकर हे पद्मश्री बायोटेक या कंपनीमध्ये CEO आहेत आणि आज ते आपल्याला उद्योजकांनी करावायच्या आणि न करावायच्या गोष्टी यावर ते सखोल असं मार्गदर्शन करणार आहेत. परंतु सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष भेटता ते ऑनलाईन पद्धतीने आज आपल्याला भेटणार आहेत. तर ही मुलाखत आपले बंधू श्री प्रकाश देशमुख आणि अक्षय तोरमल यांनी घेण्यात आली. तर चला भेटूया श्री लोकेश उत्तेकर यांना. प्रकाश सर. जय शिवराय मित्रांनो, मी प्रकाश देशमुख. आजच्या लाईव्ह सेशन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजचं लाईव्ह सेशन तसं पाहता थोडंसं विशेष आहे. विशेष यासाठी कारण आजचं लाईव्ह सेशन आपलं 25वं एक लाईव्ह सेशन आहे. एक छोटासा माइलस्टोन आपण आपल्या लाईव्ह सेशन मध्ये पार केलेला आहे. आज त्या निमित्ताने मी आजपर्यंत आलेले आपले सगळे वक्ते आणि आपले पाहुणे यांचं सगळ्यांचं मी आभार मानतो की त्यांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन या लाईव्ह सेशन मध्ये आपल्या लाईव्ह सेशनचा हा एक टप्पा इथपर्यंत आपण पोहोचू शकलो. हे सर्व शक्य झालं आपली टीम, MVS ची टीम जी सोबत काम करते आणि जे बघते आणि एंटरप्रेन्युअर्स आणि मार्गदर्शक म्हणून आपल्याला मार्गदर्शन करतात. नवीन व्यवसायाचे आपल्याला कल्पना देतात आणि त्याबद्दल काही माहिती असली आपल्या प्रोजेक्ट आयडिया पासून ते इम्प्लिमेंटेशन पर्यंत ते मार्गदर्शन करायला आपल्याला तयार असतात. या सेशनचे आजच्या स्पेशल सेशनचे आपले वक्ते आहेत श्री लोकेश उत्तेकरजी. लोकेश उत्तेकरजी यांची पद्मश्री बायोटेक म्हणून कंपनी आहे ज्याचे ते CEO आहेत. ही कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग, कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आणि प्रायव्हेट लेबलिंग यासारख्या बऱ्याचशा गोष्टी करते. म्हणजे तुमच्या प्रॉडक्ट जर तुमच्याजवळ आयडिया असेल तर आयडिया पासून तर त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग आणि प्रोसेस त्याच्या पुढच्याबद्दल सर पूर्णपणे आपल्याला मार्गदर्शन करतात. सरांची कंपनी 2016 पासून कार्यरत आहे आणि जी ISO सर्टिफाईड आहे. त्यामुळे प्रोडक्शन लाईन पूर्ण त्यांची ऑटोमॅटेड आहे. ती फुल्ली हायजेनिक अशी प्रोडक्शन लाईन त्यांची आहे. त्यांच्या कंपनीबद्दल आणि त्यांच्या कंपनीच्या प्रोफाईल बद्दल सर आता थोड्या वेळाने आपल्याला सांगतीलच. मी लोकेश उत्तेकर सरांना मी विनंती करतो, सर आपला परिचय आपण द्यावा आणि आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करूया. वेलकम लोकेश सर. नमस्कार मित्रमंडळी. प्रकाश देशमुख साहेब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर इंट्रोड्युसिंग मी. आजचा हा जो सेशन आहे तो युवा पिढीसाठी आणि जे व्यवसाय करणं इच्छुक आहेत त्या व्यक्तींसाठी बेनिफिशियल राहील असं मला वाटतं. हा पूर्ण सेशन माझा इंग्लिश आणि मराठी या 2 लँग्वेजमध्ये मी कंडक्ट करेन, जसं आपण प्रेझेंटेशन जातो तसं. ठीक आहे. सो बेसिकली आपल्या सेशनचं टायटल आहे एंटरप्रेन्योर डूज अँड डोंट. ठीक आहे. तर पुढे सेशन चालू करायच्या अगोदर नाहीतर काहीच हे करायच्या अगोदर आपण जी सुरुवात केली जय शिवराय या नावाने, तर जर का आपण सगळेच जणांनी महाराजांचं जर का व्यक्तिमत्व स्टडी केलं तर ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर आय वुड से इन द एंटायर युनिवर्स, बिकॉज ही हॅज स्टार्टेड ॲट द एज ऑफ 16. वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांनी स्वराज्य स्थापनेला सुरुवात केलेली होती आणि त्यांना मार्गदर्शकही फार चांगलं होतं की या एंटरप्रेन्योरला एक मार्गदर्शकही लागतो, एक स्ट्रॉंग मेंटरही लागतो. तसेच आपल्या जिजामाता ज्या होत्या, राजमाता जिजामाता, ह्या त्यांच्या फार चांगल्या मेंटर होत्या. तर बेसिकली जरी आपण आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीमध्येच एंटरप्रेन्योरशिप रुजलेली आहे, तर माझ्या मते माझा जर का सेशन आहे तो फक्त आजच्या प्रॅक्टिकल अंडरस्टँडिंग वरती जास्त आहे. पण जर का आपण आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास, आपल्या महाराजांचा इतिहास जरी आपण नीट बारकाईने स्टडी केला तरी आपल्यामध्ये एक चांगला एंटरप्रेन्योर घडू शकतो. हे मी तुम्हाला कुठेही बॉन्ड पेपरवरती नाही कुठेही मागाल तिथे लिहून देऊ शकतो. त्यामुळे एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली इन आवर और एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली इन आवर ब्लड. सर मी रिक्वेस्ट करतो अक्षय सरांना की माझं प्रेझेंटेशन तुम्ही चालू करा सो दॅट आय कॅन टॉक डायरेक्टली ऑन द स्लाइड्स. येस सर, 2 minutes. सर स्क्रीन दिसते तुम्हाला?
हो स्क्रीन दिसत आहे, काही Please अडचण go. नाही. ओके, एंटरप्रेन्योर डूज अँड डोंट्स हा जो विषय आहे तो आजच्या जनरेशनसाठी फार गरजेचा आहे. की सगळ्यांना वाटतं की उद्योग केला पाहिजे, उद्योग करणे इज ऑल्सो अ बिग रिस्क. म्हणजे हा एकतर आपली एक संकल्पना असते, त्या संकल्पनेने आपल्याला ते पुढे जायचं असते आणि त्या नुसतंच पुढे जायचं नसते, तर आपल्याला त्यातनं पैसे कमवायचे असतात. नुसते आपल्यासाठीच नाही, तर आपल्या बिझनेसशी जे कोण निगडीत आहे, जे आपले कामगार आहेत, जे आपले वेंडर्स आहेत, नाहीतर जे काही प्रॉफिटेबिलिटी आपण कमवणार आहे ती फक्त एकट्यासाठी कमवायची नसते. ठीक आहे, तर आपले सगळे जे कोण कामगार वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याला हे प्रॉफिटेबिलिटी मध्ये बिझनेस रन करणं गरजेचं आहे. तर टुडेज सेशन वी विल जस्ट कव्हर इन जस्ट बेसिकली nowadays entrepreneurs what exactly need to be done and what exactly are the things that need not to be done. Okay, next slide please. Akshay sir. Yeah, now who is an entrepreneur? Basically, if you see by book definition जर का आपण गेलो तर a person who set up a business and takes financial risk to gain the profits. आपल्याला असं वाटतं की एंटरप्रिनर तो आहे जो म्हणजे रिस्क टेकिंग एबिलिटी त्याची खूप जास्त आहे, त्याच्याकडे पैसे आहेत, तो त्याचे पैसे आणि रिस्क हे दोन्ही युटिलाइज करतो आणि तो त्यातनं खूप सारे पैसे मिळवतो. नो, यू आर ऑल आर रॉंग. बेसिकली इन रियालिटी एंटरप्रिनर इज अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली लव्ह विथ द आयडिया ऑर प्रोडक्ट ही इज हॅव्हिंग. आणि मग तो म्हणतो की माझी आयडिया सर्वश्रेष्ठ आहे, हा माझा प्रोडक्ट इतरांपेक्षा चांगला आहे, तर हा मला जो प्रोडक्ट माहिती आहे, नाहीतर हा मी प्रोडक्ट बनवू शकतो आणि मग मी तो मार्केटमध्ये का नाही घेऊन जाऊ शकत. हा जर का मी विकला तर मला अजून 4 पैसे मिळतील. तर इन्स्टेड ऑफ डुईंग अ करंट बिझनेस और इन्स्टेड ऑफ डुईंग अ करंट जॉब, आय शुड क्विट माय जॉब, आय शुड स्टार्ट दिस बिझनेस. द प्रोडक्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आय शुड पिच इन टू द मार्केट. ठीक आहे, सो रियालिटी इज दिस की अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली इन लव्ह विथ हिज आयडिया और प्रोडक्ट. मी इथं ब्लाइंडली स्पेसिफिकली का म्हटलेलं आहे, कारण का ही डझंट थिंक, त्याला वाटतं की वॉट एव्हर वी आर डुईंग इज अ राईट थिंग व्हॉट आय एम डुईंग अँड ही गोज इन दॅट पर्टिक्युलर वे. ओके, पण ह्याच्या इथंच बरेचसे एंटरप्रिनर्स और बरेचसे स्टार्टअप फेल ह्याच एका गोष्टीमुळे होतात की दे डोंट स्टडी, म्हणजे मार्केट रिसर्च करत नाहीत. त्यांना वाटतं मी जे करतोय ते योग्य करतोय. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now why one wants to become an entrepreneur? The first thing anybody wants to become an entrepreneur is that he admires someone else. He looks at the car, he looks at the bungalow, he looks at the lifestyle of that particular person, and he then thinks that, oh, I should also have a similar kind of a lifestyle, I should also have a similar kind of a car, I should also have a similar kind of a house. So how did he get it? Okay, he is a businessman, so I should also start my own business. याचं सर्वात छोटं उदाहरण मी तुम्हाला देतो. आपण सगळेजण मूवीज बघतो, सगळे पिक्चर्स बघतो, बरोबर. कुणाचाही कुठल्याही हिरोचा तुम्ही पिक्चर घ्या, फॉर अ मुमेंट तो मूवी बघत असताना आपल्याला असं वाटतं की अरे आपण पण शाहरुख झालो, आपण पण सलमान झालो, आणि आपल्या मनामध्ये कुठेतरी तो हिरो उतरलेला असतो. सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू से की वी ऍडमायर समबडी एल्स अँड वी ट्राय टू एनॅक्ट दॅट. सो the reason or the first reason the entrepreneur is generated or entrepreneur is born is because they admire someone. Okay, it might be Ratan Tata, it might be Ambani, Birla, anybody, or a local businessman who is working over here and who is having a good fortune. Okay, so basically it is the admiration that works for anybody, or admiration motivates somebody to become an entrepreneur. Okay? Now coming down to the second point, which is the most hilarious point, they don't want to have boss, or I want to be my own boss. This is the most ridiculous reason that I think that entrepreneurship or people are moved towards the entrepreneur. की यार नाही, मी माझ्या बॉसला कंटाळलेलो आहे, त्याला खूप आरोगंट आहे, खूप काम लावतो, आता ह्याच्यापेक्षा मी माझा स्वतःचा व्यवसाय चालू करतो आणि मी स्वतःचाच बॉस बनतो. ओके, सो दिस इज द मोस्ट हिलेरियस रिझन आय फाइंड की एनीबडी टू बिकम एंटरप्रेन्योर. दिस इज सेकंड reason that I don't want to have a boss is the most hilarious reason. Can't handle 9 to 5 job. There are few people who don't want to be restricted. I want flexible working hours. I want open door approach. The one who cannot handle 9 to 5 job, how can he handle 24/7 job? एंटरप्रिनरचा जॉब हा असं 24 तास जॉब असतो. हा असंही नाहीये की तुम्हाला म्हणजे बेसिकली कुठं रिलॅक्सेशन आहे नाहीतर काय आहे, कारण का युअर एंटायर कन्सेप्ट इज न्यू, एंटायर प्रोजेक्ट इज न्यू, यू डोंट हॅव एनी बॅकिंग बिहाइंड यू, नथिंग इज देअर, इट्स जस्ट यू अँड युअर कन्सेप्ट दॅट यू आर कॅरिंग फॉरवर्ड. आणि तुमच्या बरोबर काही जण जोडली गेलेली असतात. मे इट बी युअर फॅमिली, मे इट बी युअर वर्कर, मे इट बी युअर वेंडर्स. वी नीड टू थिंक अबाउट दॅट ऑल्सो. Okay, the most brilliant category over here is the risk takers. Okay, they have an idea and then they pitch in. माझ्याकडे आयडिया आहे, माझ्याकडे पैसा आहे, अच्छा चला मी एंटरप्रेन्योर बनतो, मी नवा बिझनेस करतो and start. Okay,
The last category, no, please go ahead. Yeah, please. The last one is just don't have any other choice. Basically एक तर नोकरी गेलेली असते, नाहीतर कुठून तरी पैसे संपलेले असतात, त्यांना कुठून तरी जास्त पैसे हवे असतात. मेजर कॅटेगरी आर द वन हु आर फ्रॉम द जस्ट डोंट हॅव एनी अदर चॉईस मध्ये जॉब गेलेले असतात आणि त्यांना दुसरीकडे जॉब भेटत नाही, सो दे स्विच ऑन टू द एंटरप्रेन्योरशिप. So these are the 5 points why there is a generation of entrepreneurs, or why entrepreneurs want to start up the business, or why entrepreneurs are born. Okay? And this is the most important category, the risk takers. Go ahead, please. Yes. Now this is also a very beautiful slide where we come to know key. Depending upon the professionalism that you are there, previous profession, you choose your entrepreneur profession as well. Not necessary, but in 90% of the entrepreneurs that have been observed, it is related to the previous job that they used to. The first category over here, what we are going to study is about the social entrepreneurs. Okay. Now these are the entrepreneurs who are engaged into the social activity, like they are much more into formation of an NGO. Okay. If you see today's social entrepreneurs are developing in the seed development also. Okay. जसं आपण बघतो की आता भात हा प्रकार आहे. आपलं जुनं भाताचं बियाणं जे होतं ते आता नाहीसं होत चाललेलं आहे. त्या पद्धतीने ते बियाणं स्टोअर करण्यासाठी. सो दिस इज अगेन देयर इज अ सोशल कॉज की एक्सटिंक्ट ट्रीज व्हायला लागलेले आहेत. मग त्यांचं ते हे केलं पाहिजे, जपले पाहिजेत ते. डे बिफोर yesterday I just received a call from Bangalore. They suggested that this is a cancer protecting plant, basically cancer curing plant. So we want to send you a couple of seeds so that you could farm it in your farm, and then you can give once the tree is grown, you can donate the leaves, or you can start treating the patients also. So these are called as a social entrepreneurs, okay, who have got a social agenda behind their back of their mind. They have to do something good to the country, good to the society. Innovation entrepreneurs. Now these are the brilliant people. They have got ideas, huge ideas. They are always on their toes. They are always looking out for something new. They are looking out for the gap, basically. Okay. Or these are the guys who address the pain areas, the current pain areas. The best example what I feel की आपण जर का साधं बघितलं, बस स्टॉप्स असतात बरोबर, आणि त्यावरती इवन द बस स्टॉप्स आहेत तरी पण देर आर वेटिंग भरपूर असतं. बस येतोपर्यंत वाट बघावी लागते. नाउ देर इज अ गाय इन पुणे हु हॅज कम अप विथ द कन्सेप्ट दॅट यू पिंग हिम अँड ही विल कम अँड पिकअप यू फ्रॉम द स्पॉट अँड ही विल ड्रॉप यू ॲट व्हॉटएव्हर स्टेशन यू वॉन्ट टू गो. त्यामुळे बसची वाट बघायची गरज नाहीये. ओके. सो दिस इज हाऊ द इनोव्हेशन कम्स इन पिक्चर. हे छोटंसं आहे बट डेफिनेटली. सेकंडली दुसरं फार छान इनोव्हेशन होतं वडापावचं. वडापाव एव्हरीबडी नोज, कुठेही गाडा काढला चालू शकतो, काही अडचण नाहीये. बट traffic vada pav was a brilliant concept that came across. It is a part of an innovation. He innovated, he looked, he observed the gap की या ट्रॅफिक सिग्नल आहे तिथं बराच वेळ मुंबईचं पब्लिक थांबलेलं असतंय, कंटाळलेलं असतं. ट्रॅफिकचं सिग्नल एक तर 100 सेकंदापेक्षा जास्त असतात. तेवढ्या वेळामध्ये पण लोकांना जर का स्नॅक खायचा आला तर डेफिनेटली एक वडापाव तर नक्कीच खाऊ शकतात. रोड मधून 6 लेन, ह्या बाजूला 6 लेन, त्या बाजूला आजूबाजूला काही नाहीये यांना. आय कॅन डिलिव्हर अ गुड hot vada pav in a car to him in a very beautiful packed manner. So this is how the innovation entrepreneurs work. Okay. Now the third one is big business entrepreneurs. So when I talk about the big business entrepreneurs, these entrepreneurs are that category of entrepreneurs who are having big budgets, basically. Okay. They need a big manufacturing unit, big sales team, entire projections are all big. Okay. So basically these are funded by VCs. They already have an existing business and they click some idea, or they have some idea and they get the VC funding for this, and then they come up with this business venture. Okay. The fourth category one is small business entrepreneurs. Like I said, traffic vada pav, he is again a very good innovative small business entrepreneur. आपल्याकडच्या बचत गटाच्या बायका सुद्धा आहेत ना, त्या पण जे पापड वगैरे काढतात ना, that category can also come into small business entrepreneurs. छोटा मोठा व्यवसाय. सध्या एवढे चहा बघू शकता तुम्ही. एवढे चहा can come in the category of small business entrepreneurs. The next, again, startup entrepreneur. स्टार्टअप एंटरप्रेनर आर द सेलिब्रिटी एंटरप्रेनर्स. म्हणजे यांना सगळ्या सेलिब्रिटीने सपोर्ट केलाय. स्टार्टअप काढतोय, अरे वा, न्यूजपेपर वाल्यांनी, मीडियावाल्यांनी यांना फार म्हणजे उचलून धरलेलं आहे. ओके. सो स्टार्टअप हॅज बिकम अ सेलिब्रिटी वर्ड टुडे. आय कॅन से दॅट. Yes, Startup India is again a stand-up India because yes, definitely startup help in building the GDP of the nation.
ठीक है. N number of startups are coming up in India, and there is a tremendous potential in our country. So therefore, I'm saying stand up India as well. Next slide, please. Yeah. Now, startup entrepreneurs, who exactly are they, or what exactly the startup is all about? It is nothing but a registered or a business firm, which is a non-proprietary firm. It could be a partner firm, it could be a LLP firm, whatever it might be, any firm of the firm. Okay, but it needs to be a registered firm. It should be a establishment which is a less than 7 years. But it should be a new establishment basically. Okay, it should not cross 7 years of establishment, and which has got turnover less than 25 crores. Okay, so right from 1 lakh to 25 crore turnover, in between that category, anything can be called a startup entrepreneur. Below is the link what I had given. You can click on that link and you can go ahead and search for much more detail about the startup. Next slide, please. Yes. Now this is very, very important slide. What we need to understand over here is that I remember when I was there in school, everybody used to tell that agriculture is a backbone of India, and when startup is the thing, which is again, we are saying, which is going to build the GDP for the nation. Startup is the thing that builds the GDP for the nation. It generates huge revenue, it generates employment and whatnot thing. We can see over here that our sector, that is agriculture and beverage sector, is less than 8%. Whereas if you see the growth of IT sector is above 14%, as good as 15%. Then second is healthcare and life science segment. These two segments have grown very well in the startup. But the big question mark lies over here is that still our agriculture segment and food and beverages segment, there are a lot of opportunity to explore. The thing that we call as a backbone of India, we are not exploring that backbone. So we need to let go the traditional processes that are happening in agriculture as well as beverage industry. And what we need to go, or food industry, what we need to adapt some new innovative technology. So over here, I guess innovative entrepreneurs are the one who would be playing a key role in development of these two sectors. Next slide, please. Yes. Now what I'm talking over here is the basic ingredient of the startup. Now any startup, you should have these 5 ingredients. One is unique idea, that is you should have a brilliant idea. Apart from others, it should not be me too. It should be acceptable by the demographic around you. Demography in the sense the age sex ratio around you should, the people who are there around you, the area region what is there around, they should accept your idea. Okay. Secondly, what you need is there any need in the market? Okay. Even though if there is not a need in the market, are you capable of creating that need in the market? Okay. The biggest example of this is Pepsi and Coca-Cola. ठीक आहे. आपल्याकडे ताक होतं, आपल्याकडे आमपन्न होतं, आपल्याकडे लस्सी होती, कोकम सरबत होतं. एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा हे लोक दे केम अप विथ द कन्सेप्ट ऑफ सोडा ड्रिंक. शुगर वॉटर बेसिकली विथ सोडा, कार्बोनेटेड बिवरेज म्हणायचं याला, CSD आपण म्हणतो त्याला. they did a good marketing campaign, celebrity endorsement वगैरे केली, त्यांनी भरपूर पैसे खर्च केले, and then they created a need in the market. ठीक आहे. From this need, the product came into category of want, and now the product is in demand. कुठल्याही दुकानावर जाओ, कुठल्याही टपरीवर जाओ, तुम्हाला थम्स अप, पेप्सीचे हे सोडा बॉटल दिसणारच दिसणार. ठीक आहे. So again, what we need to understand is that whatever idea we are having, that idea is capable of creating or generating a need in the market. Then we encash that need of the market into converting that need of the market into want in the market, and that want needs to be converted into demand. So this is how one should go step by step. Okay. So whenever I say there are 3 steps for all the entrepreneurs: dreamers, achievers, and winners. Okay. So whenever there is a dreamer, basically, so unique idea comes over there. Okay. Achievers are the one who create the need in the market. Okay. And winners are the one who successfully utilize their finances. So finance is again a very, very important aspect of any startup. Maximum startup fail over here because they don't have a good cash flow, or they don't have a proper finance management. Okay. The second point over here is supply chain. Okay, today we are globally connected. We can sell our products right sitting at your home to any place across the world. But you should have that understanding and knowledge of your supply chain. की यार मेरे को ये प्रोडक्ट कैसे भेजना है, मी हा प्रोडक्ट कुठनं कसा पाठवू शकतो आणि इकॉनॉमिकली कसा पाठवू शकतो. ओके.
And the fifth and the most important over here is regulatory compliance. Okay, regulatory compliance म्हणजे आपण आपला प्रोडक्ट आयडिया आपली पेटंट करून घेऊ शकतो का, त्याचे IPRs आपण सगळे नीट व्यवस्थित केले आहेत का, ठीक आहे. त्यानंतर ते रजिस्टर केलेलं आहे का, आपण आपली फर्म रजिस्टर केली आहे का, आपला प्रोडक्ट रजिस्टर केलाय का, आपण लागणारे लायसन्स सगळे काढलेले आहेत का, ठीक आहे. त्यानंतर हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा आपण आपला प्रोडक्ट जर का युनिक आहे, त्याच्यामध्ये जर का काही बदल नसेल तर आपण हा प्रोडक्ट पेटंट केलेला आहे का आपला, हे फार महत्वाचं आहे. कारण का आज उद्या दुसरं कोणी लगेच काढू शकतो तो प्रोडक्ट. ओके, सो रेग्युलेटरी compliance is also very very important in your entire startup to so these are the 5 basic ingredients of the startup what we need to understand. Okay, next please, one more click. Go back. Life cycle of startup दिसत नाहीये. काहीतरी confusion आहे. Okay, anyway, the risk factor, what we, no, go back. Okay. Yeah, now we are here. Okay, so life cycle of a startup. Okay, we can divide a startup in 3 categories basically. That is pre-startup, then a startup, and then a growth. Okay, so pre-startup, what we need to understand, what we have seen earlier also, we have idea as well as what we need is market research. Market research is the most important before launching or before investing or before getting money out of your pocket. एकही रुपया खर्च करायच्या अगोदर हे सर्वात जास्त पैसे तुम्ही मार्केट रिसर्च वरती जर का खर्च केले ना, तर तुमची पुढची जी खडतर जर्नी आहे ना, ती थोडी सोपी होऊन जाते. मार्केट रिसर्च मध्ये काय, आपला प्रोडक्ट काय कॅटेगरी मधला आहे, ठीक आहे, तो मास मधला आहे, क्लास मधला आहे का इन बिटवीन आहे, प्राइसिंग कशी असली पाहिजे त्याची, मी टू प्राइसिंग असली पाहिजे, म्हणजे स्वस्त 10-20 रुपये वाला प्रोडक्ट पाहिजे तर 1000-1500 वाला आपला प्रोडक्ट असला पाहिजे, प्रीमियम कॅटेगरीतला प्रोडक्ट असला पाहिजे. त्यानंतर आपले कॉम्पिटिटर्स कुठले आहेत, आपल्याकडे खूप फार मोठा MNC आणि मोठे कॉम्पिटिटर्स आहेत का, फार छोटे मोठे कॉम्पिटिटर्स आहेत का, माझ्या प्रोडक्टला कुठलाही कॉम्पिटिटर नाहीये. हे सगळं मार्केट रिसर्चचा भाग आहे आणि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट. See, innovative products fail in the market because they are not being marketed properly. ठीक आहे, आणि मार्केटिंग प्रॉपरली का होत नाही, कारण का त्यांना फीडबॅक नीट भेटत नाहीये. ठीक आहे, आपण बऱ्याच लोकांना आपलं इंडियन लॉ माहित आहे, ठीक आहे, म्हणजे बेसिकली कोर्ट असतं, वकील असतं, आपण वकिला थ्रू कोर्टामध्ये केस घालतो, बरोबर. जर का त्या वकिलाला जर का आपण राईट फीडिंग नाही दिलं तर आपलं केस फाईल ज्याला म्हणतो, ठीक आहे, ती केस फाईलच जर का त्याने नीट प्रिपेअर नाही केली तर तुम्ही उद्या ती केस हरवू शकता. त्यामुळे ते सुरुवातीलाच केस फायलिंगच्या वेळेस जास्तीत जास्त वेळ घालवा, तिथेच सर्वात जास्तीत जास्त रिसर्च करा, तिथे सर्वात जास्त डोकं फोडा, ताकी आपली पुढची जर्नी ही खडतर होणार नाही. ओके, the second part of the life cycle of startup is just a startup. Okay, the product has been launched, it is there in the market, we are doing a marketing study and also we are trying to do various marketing campaigns for this. Okay, like Pepsi did ye dil mange more. Then we are no go back please. Okay, now this is a growth phase. This is very very important phase. This is a third phase of your startup life cycle. What we need to understand over is that we had done the research. Now we are marketing our product very well. Everything is going good. Now what we need to do ahead? Either we need to sell our startup or we need to think on some renewal strategy to develop or to generate more revenue out of it. Okay, so this is the third and the most important part of the life cycle of any startup, that shall I sell my startup or shall I do something new in my startup so that I could generate more revenue out of it. Okay, like the example like Ola and Uber, what they are doing. Okay, Ola and Uber lost the competition with the Ola, but if you see, Ola went on for a venture capitalist fund and now day before yesterday only I came to know that they are coming up with the what can I say, the cars that can be travel through the airs. प्रत्येक सिटीमध्ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग हेलिपॅड बांधायचं म्हणतात. प्रत्येक ऑफिसच्या वरती एक छोटा हेलिपॅड असणार आहे आणि डायरेक्ट कारनं त्यांना तिथे डायरेक्ट लॉन्च करायचं त्या हेलिपॅड वरती. सो दे आर सेव्हिंग द टाइम ऑफ द ट्रॅफिक. So they are starting the aerial traffic. So that is the next venture of Ola that is coming up in, matlab they are taken funding for the same. Okay, next slide please. Yeah, this is the again this justifies the risk factor along with the life cycle of your startup. Okay, now these are the stages. Okay, initially we had seen 3 stages of startup. Now here we will see 5 different stages of startup, a little bit minute thing. Concept or idea stage. Okay, driver is the innovative idea. The entrepreneur falls in love with his idea or his product and then he starts. Finance, initially it has to be self-funding.
through friends or through crowdfunding. A small finance is required. Nothing big has been required for any startup. Okay. Risk over here is, as I said, if you are not good in IPR or if you don't patent your product or idea, there are high chances that your idea can be copied. So again, a big risk over here is that there are copycat people who can copy your idea and come up with a similar product once the product is clicked in the market. Okay. The second stage is pre-seed or validation stage. Okay, over here a proof of concept is been needed. Like I said, different licenses are needed, different things are needed. Now the finance for here is done by the seeds or angels. Okay, angel brokers are there who usually feed, or seed funding is been needed. So initial funding comes over here. Okay, now when I say proof of the concept, so proof of concept comes from what? Basically, I have come up with the idea. That idea needs some documentation. Like I'm from the beverage industry. Okay, now I need my FSSR license for it. I need my labeling to it. I need my nutritional facts to tell that yeah, my drink gives me this amount of carbs, this amount of protein, this amount of sugars into it. Okay, or this is a completely sugar-free drink, so it is good for you all. Okay, the risk over here is belief. Nobody believes. Basically, try to understand the people whom or the seed funders to whom we will go or angel funding. They don't believe in our concept. They say, यार अपना पुराना चल रहा है तो वैसे ही चलने दो ना, ये नए को क्यों shift करने का अपन? So that is the concept that they usually have. Seed or early traction stage. This is basically the stage where you start, gaining name in the market. You start your root in the market basically. So this is the where you start establishing yourself in the market. There are many people who would be facing this third stage. And acceptance. This is basically what can I say, eureka stage, basically where your product starts floating in the market. Okay. Now over here, what we can do is that we can get finance from VC. So or the risk over here is that market में चला नहीं चला तो बात खत्म. ठीक है. So this is the high risk. The market, either it is accepted or either it is vanished. Okay, so therefore we are saying a risk is value of death. Growth or scaling stage. Okay, volume building. Over here, when we start talking about the volume, once our third stage is passed, the product is there in the market, everybody starts knowing the product, everybody starts liking the product. The sales started to build up slowly. Then we start talking about the volume. Now we need bulk product. Now initially we were talking in bottles. Now we are talking cases, and now we are talking about the truckload. Okay, so this is how once your market acceptance has grown, your volume starts building it. And when over a period of time, when you need to expand or go for more or higher volumes, you need finance support from IPOs. You can raise finance support from IPOs. Then we can go for a joint venture, that is JVA, sales or acquisition, mergers and acquisitions. Okay, anything. Only risk factor over is sustainability. Once your volumes are increased, your liabilities would increase definitely. So can you sustain that liability? Can you sustain the similar kind of a momentum of the sales? Is again a big question mark over here. Again, I told you the last stage of the growth was somewhere around maturity or exit or IPO and merger acquisition stage basically. Okay. Now this happens when you have developed sales in the market, returns are started pouring into the market. Okay. Secondly, finance, you can come up with the public share funding and whatnot thing. Again, profitability is at risk. So once the product starts selling, there is a huge investment. Like your product is selling over there, still you need a backup over here because the machineries that you had installed, it was a couple of years old or they were of a lesser capacity. Now you need a higher capacity machinery. Therefore, the profitability would be getting hampered over there. Okay. Next slide, please. Yeah. This is again the same things that I would be repeating, but in depth. Okay, so that you people can understand. These are the basic tools for businesses. Okay, first is the market research, which is very important. You should spend more and more money on doing the market research for your product. This from market research, you would understand how to segment our market, what category I am going to sell my product. Okay, then after segmentation, marketing strategy is the most important. As I had mentioned earlier, that innovative product fail in the market because they are not been marketed properly. Okay. Then is a sales strategy. Yes, what we need to understand over here is marketing is different and sales is different. Okay, marketing is a strategy designing part, and sales is the implementation of that strategy in the field.
Okay, so these are two different concepts. Usually people tend to marketing and sales. They tend to happen ki these two are the same concept. So people take it as for granted that marketing is also the same and sales is also same. And the last and the most important, as I told you, financial planning of return over investment. That is financial planning of ROI. Okay, next slide, please. Yes, as I told you, market research. Market research need to be done for three things. First is your product. What we need to understand is what should be the price of my product. As I told you earlier also, it should be low price product, it should be high price product. What place I need to sell my product? I am manufacturing it at a XYZ village. Can I sell my product in the village itself or nearby city, or shall I take my product directly to metro? That market strategy you need to make it and make it understand yourself ki, yeah, I can sell this product in metro, so I will launch my product in metro only. Okay. Now promotion. As I told you, the promotion, in which segment are we going to do the promotion? Are we going to tap the demographic, or are we going to promote our product in the children's, or we going to promote our product in the adults, or it is going to be mixed, everybody is going to use it? All this thing category comes under market. So these are the three most important points for product what we need to understand and we need to study, that is price, place and promotion. Okay. Now competitors, what we need to understand, that are there any big players in the market for similar product? If there are big players in the market, so it is very easy ki bada machli chota machli ko kha jata hai, so you would not last long in the market. So what do we need to understand ki is there small or a new player? Somebody, whatever we are thinking that yes, I have got this brilliant idea, 100 people are also having the similar idea and they are also thinking on the similar line. Try to understand. So when you have an idea, don't think that I am the alone person who is having this idea. मी एकटाच आहे ज्याच्याकडे ही आयडिया आहे, असं तुम्ही विचार करू नका. तुमच्यासारखे 100 जण विचार करणारे असतात. 100 जण ती आयडिया एकाच वेळेला पण सुद्धा लॉन्च करू शकतात. ओके, सो दिस हे आपल्याला कधी कळेल? Unless and until product is there in the market, we won't come to know that is there anybody else in the market or not. Okay, so competitors market survey करणं, market study करणं खूप गरजेचं आहे. मग again we will come to know that is there anybody or I am only one. Okay, if you are the one, you can have a benefit of being a first entrant in the market, but at a high risk that there can be a me-too products in the market. Okay, secondly, what we need to understand is the customers. This is the most important part, where my customer is capable of buying. Does he have that capacity or not? Now, when we talk about pharmaceutical segment, what we need to understand is that customers and consumers are two different people. Customers are the one who get motivated to buy your product or who are motivated to buy your product, and consumers are the one who consume your product. Okay, so here we need to categorize our customers, that who is my consumer and who is my customer. For example, in the pharmaceutical industry, doctors are the customers and patients are the consumers. Okay, next slide, please. Yeah. Now, market segmentation. What we need to understand over here is that three stages of market segmentation. Geographic segmentation. As I told you, that shall I sell my product in small villages, that is micro interiors of any state, or shall I sell my product into the A class cities or B class cities, so that I could generate more sales, or shall I only launch my product into metros, or shall I sell it abroad? So this is the geographic advantage, whether it is a hilly area, whether it is a sea, a shore, depending upon the geographic status of your product, you can segment your product depending upon the geographical advantage that your product can get out of it. Demographic, as I told you earlier also, that my product is there exclusive for children. Like when I say Pediasure, everybody know it is there for children. Okay, we don't give it to adults, right? Pediasure. But when you say Horlicks, okay, Horlicks, even children, higher class children can go and have. Okay, then when I say about the geriatric biscuits, Unibic or Unbic, we can say, so these are for the adult people. So this is how the demographic segmentation of your product has to be there. Who can consume your product? Whether it is a newborn baby, whether it is a child, or whether it is a middle-aged person or a geriatric people. So you need to do demographic classification or segmentation for your product also. Okay, price sensitivity. As I told you earlier also, Me-too product is there, then it has to be very penetrative price. Now you are the first person, there are already a product existing at 20 rupees category. Can I bring the product in 10 rupees category so that I can penetrate in the market? Let me penetrate in the market, let me create some market space for myself, and then I can
come up, I can raise my, or I can increase my price so that, I can reach my profitability goal as well. Okay. So price is sensitive market is there. Secondly, we need to understand what price we need to put, whether we need to have a penetrative price or we need to have a competitive price, or shall I have a premium price. That is all depending upon your market segmentation and market research. Okay. Next slide, please. Yeah, marketing strategy. Okay. Now, first thing what we need to understand is pricing, brand building, and positioning of your product. Okay. So depending now, once after market research is done, market segmentation is done, we would come to the pricing of the product. Okay. Now, once our pricing is fixed, we need to look out towards the brand building or brand image of your product. Okay. Now everybody needs the respect in the market. Each and every brand needs to be respected in the market. What we need to see that there are zero manufacturing defects in your brand. Okay, so this is basically what we call as a brand building activity. Okay, so depending upon your different positive unique selling points that we call as the USPs. Okay, depending upon your unique selling point, what we can do is we can come up with a good positioning line for yourself. Like for Nike, it is a positioning line, you just do it. Okay, so whatever task is there, you just do it like this. Once you wear the shoes of Nike, you can just do it like that. Okay, so these are the different positioning lines. For Pepsi, it is ye dil mange more. So depending upon your pricing strategy and segmentation, we come up with our brand building strategy, like how my brand is good, what are my unique selling points of my brand. Secondly, I can say zero human touch. Okay, there is no human touch at all. There is zero human touch during the production. So again, that becomes a unique USP, and then I can position my brand over there. Okay, next slide, please. Yeah, the sales strategy. Okay, this is very simple and very fundamental slide basically. What we need is the right channel, and what we need is a good communication sales, which would give you the good sales basically. Okay, good sales communication. Now, right channel is what? Like how I am going to sell my product. Am I gonna go through super stockist? If I am gonna sell into metros and I am staying somewhere XYZ place, I need a super stockist in a metro. So am I gonna go to the super stockist? I'm gonna sell my product to the super stockist, then he will give it to the distributor, then distributor will pass on to the wholesaler, retailer, and then to the consumer or the customer. Okay, that channel you need to choose. Or I'm gonna sell directly online. I'm gonna give them a huge discount and I'm gonna sell directly on Amazon, Flipkart, or through mouth-to-mouth publicity, or through WhatsApp and Facebook only. I'm gonna sell my product. So the channel, to select the right channel for sales of your product. Okay, this is for a exclusive sales strategy. So we are only talking about sales right now. No marketing, no brand building activity. The right channel for your product has to be chalked down. Okay, apart from that, a good sales communication needs to be delivered to the person. Like initially, earlier I said, why my product shine different? Because it is zero human touch, completely automatic plant is there. There is no human touch to my single product. So I can give you 110% assurity that my product is a hygiene product. You can safely drink it. You can drink it with your clothes. You don't have to look about it. Okay. So these unique selling points need to be communicated through your salesperson to the SS, distributor, retailer, as well as your consumers also. Okay. So this will help you in generating good volume of sales. So right channel along with good sales communication will give us a very good volume business. Next slide, please. Yeah, again, over here, I'm talking about the financial planning. This is again a very important slide over here. If you see, capital investment is the most important part over here. Whatever we do, we always need a capital investment, always need a working or a running capital over there. Capital investment is like you invest in your building of the manufacturing setup, you invest in the machineries of your manufacturing setup, and few other what can I say points where you can do the investment. You can invest in IPR and whatnot things. So that all comes under the capital investment, that is initial or one-time investment. Okay. Second is your working capital. You build up an office and whatnot thing, that again comes in a capital investment. Working capital is your running capital that you require on daily, monthly, weekly basis. Okay. ज्याला आपण भांडवल म्हणतो थोडक्यामध्ये. ठीक आहे, मला एवढं भांडवल करायला, डेली प्रोडक्शन काढायला, वीकली प्रोडक्शन काढायला, मंथली प्रोडक्शन काढायला एवढं भांडवल लागतं. ओके. सेकंड अँड मोस्ट रिस्कियस्ट पार्ट इज लोन.
See, what we need to understand over here is that whenever you are doing some new business, try to minimize the loans for that business. Loan has to be very less. मी असं नाही म्हणते लोन घेऊ नका, लोन घ्या, पण तुमच्याकडचं ते लोनचं पर्सेंटेज हे फार कमी असलं पाहिजे आणि तुमचे स्वतःचे फायनान्सचे सोर्स जरा जास्त असलेले बेटर आहे ऍज कम्पेअर टू बँक. ठीक आहे, कारण का ऍट द एंड ऑफ द डे सुरुवातीचं सेल्स होत नाही, लोनच्या वाढत जातं, व्याज वाढत जातं, वी एंड अप ओनली पेइंग इंटरेस्ट फॉर बँक. ओके, अँड सेल्स, प्लॅन युअर सेल्स. ह्या महिन्यामध्ये एवढा सेल्स झालाच पाहिजे, तो अचीव्ह करण्यासाठी मला काय स्ट्रॅटेजीज करावं लागेल, काय प्रोमो करावं लागेल, ह्याचं सगळं प्लॅन केलं पाहिजे. माझी सेल्स टीम किती असली पाहिजे, मी माझ्या सेल्सच्या प्रोमोवरती किती खर्च करणार आहे, त्यानंतर माझे ट्रॅव्हलिंगचे एक्सपेन्सेस काय असणार आहे, दॅट ऑल थिंग कम अंडर द सेल्स कॅटेगरी. सो फायनान्शियल प्लॅनिंग फॉर सेल्स इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Could you go on to the next slide, please? Yes. Now, how I am going to raise the finance? The most simple source is family and friends. Okay, the ones who trust you, the ones who trust in your idea, ज्यांना तुमच्यावरती विश्वास आहे, तुमच्या आयडिया मध्ये विश्वास आहे, ते तुमचे फॅमिली आणि फ्रेंड्स असतात. त्यांच्याकडून तुम्ही इझिली काही फंड्स घेऊ शकता. नॉट नेसेसरी कोटभर रुपये आपल्याला लागणार आहेत. We can start off initially with only 50,000 to lakh rupee business funding also for any sort of startup. Okay, banks and government schemes are also available. You can approach them also, but I would suggest की loans तुम्ही जेवढं कमी घाल तेवढं चांगली गोष्ट आहे. Okay, crowd funding as funding option. Again, get an angel investment. आपल्याकडे एंजल ब्रोकर्स असतात, दे आर रेडी विथ देअर फंड्स. त्यांचे एक्झिस्टिंग बिझनेस असतात, नाहीतर त्यांनी कुठल्या तरी बिझनेस मधनं पैसे कमवलेले असतात, ते कुठे ना कुठेतरी गुंतवत असतात, सो दॅट देअर प्रॉफिटेबिलिटी इन्क्रीजेस. ओके, तर हे फ्री ऑफ कॉस्ट येत नाही. यू हॅव टू गिव्ह अ शेअर आउट ऑफ युअर प्रॉफिट टू दिस एंजल इन्व्हेस्टमेंट्स. ओके, सो दिस इज अगेन व्हेरी गुड सोर्स ऑफ मनी, आणि हे तुमच्या प्रॉफिट मधनच फक्त पैसे घेतात. ओके, so that is the best part. If you go into losses, they don't ask money for you. So angel, therefore they are called as an angel brokers or angel investments. Then VC funding is a huge funding. They take a huge chunk from your profit. But yes, when you want to go big, you definitely need a VC funding for this. Okay, get funding from business incubators and accelerators. Yes, so business incubators पण असतात. Business incubators, as I told you, any sort of startup require good mentor. जसं आपल्या महाराज साहेबांना भेटलं होतं जिजामाता आई साहेब, त्या पद्धतीनं मेंटर असणं फार गरजेचं आहे कुठल्याही स्टार्टअपला. तर बिझनेस इन्क्युबेटर युजली ऍक्ट ॲज अन मेंटर्स. दे गाईड अस, दे गिव्ह यू अ स्ट्रॅटेजिक हेल्प ऑल्सो, डिरेक्शन ऑल्सो. समटाइम्स दे कुड get you good funding from their own pockets also, not necessarily. Then again, accelerators are the one. आपण जसं कारला ऍक्सिलेटर दिल्यावर कशी गाडी पुढे जाते, तसं आपल्या स्टार्टअपला जर एक बूस्टर डोस द्यायचा असेल फायनान्सचा, तर हे छोटे छोटे फंडिंगचे ऍक्सिलेटर म्हणजे बिझनेस ऍक्सिलेटर्स म्हणून काम करतात. त्यांच्याकडून आपण थोडेफार फंड्स घेऊ शकतो आपल्या स्टार्टअपला बूस्ट मिळण्यासाठी. ओके, बट दिस हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी कॅल्क्युलेटेड. ओके, मला एवढं पाहिजे आहे, याच्यातलं मी एवढं वर्किंग कॅपिटल मध्ये घालणार आहे, याच्यातनं एवढं सेल्स 100% अश्युअर्ड आहे, त्याच वेळेला आपण हे ऍक्सिलेटर्स कडे जाऊ शकतो, नाहीतर एंजल इन्व्हेस्टर्स कडे जाऊ शकतो. कारण का आज जर का आपण त्यांच्याकडून पैसे घेत आहोत, तर उद्या आपल्याला ते परतही द्यायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सर्वात मोठी आणि सर्वात जबाबदारीची स्लाइड आहे. आय विश एव्हरीबडी पेज अटेन्शन टू दिस स्लाइड. ना वाय एंटरप्रेन्योर्स फेल, हे माझ्या प्रॅक्टिकल अनुभवातनं मी स्लाइड तयार केलेली आहे. ओके, फर्स्ट इज कॅश फ्लो, लेस ऑर शॉर्टेज ऑफ कॅश फ्लो. मी एवढा विचार केला होता, मला 1 कोटी रुपये लागणार आहेत असा विचार केला होता, आणि त्यातनं मी एवढे काढू शकतो आणि एवढे चालतील असं मी गृहीत धरलं होतं की मला 1 कोटी रुपये चालतील. पण नाही, नॉट नेसेसरी. मी जेव्हा ऍक्च्युअल धंद्यामध्ये उतरलो त्यावेळी मला कळालं की मला 1.5 कोटी रुपये लागतात. सो आय एम रनिंग शॉर्ट ऑफ कॅश फ्लो ऑफ समवेअर अराउंड 50 lakhs. Okay, so miscalculation of cash flow is the biggest blunder that usually entrepreneurs do. Second is me myself. माझी आयडिया आहे, माझं डोकं आहे, मीच हे सगळं करणार. म्हणजे वॉचमन पण मी, फिटर पण मी, कंपनीचा मालक पण मी, सगळं मीच करणार. सो दॅट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दॅट युजली एंटरप्रेन्योर्स डू. कारण का त्यांना वाटतं की अरे यार, मी तर हे जॉब करतोच होतो, डेफिनेटली मी हे परत करू शकतो. पण तुम्ही तुमचा वेळ विचार करण्यामध्ये घालवला पाहिजे. हा बिझनेस कसा वाढेल, मी अजून काय करू शकतो, याच्यावरती जास्त वेळ घालवा, इन्स्टेड ऑफ सगळी कामं स्वतः करण्यापेक्षा.
ठीक आहे. मेजर ऑफ द एंटरप्रिनर जे सुरुवातीचे जे स्टार्टअप घेतात ना, एव्हरीथिंग स्वतः करायला जातात. सगळ्या गोष्टी स्वतःच करायच्या. म्हणजे जिथं कुठं कोण कमी असेल तिथं मी जायचं. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू रिक्रूट वन मोर पर्सन अँड पे हिम कपल ऑफ थाउजंड सॅलरी, म्हणजे 10-15 हजार त्याला सॅलरी द्या एक्स्ट्रा. तिथं कुठेतरी जिथं तो फिट इन असेल तिथं त्याला युटिलाइज करा. पण तुमचा जो महत्वाचा वेळ आहे तो तुम्ही विचार करण्यामध्ये घालवा की माझी स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे, माझी पुढची वाटचाल काय असली पाहिजे, हा बिझनेस अजून ग्रो कसा करणार आहे. छोट्या छोट्या कामांमध्ये जर का तुम्ही स्वतःला अडकून घेत राहिला ना, तर तुम्हाला विचार करायला वेळ भेटणार नाही आणि त्या कामांमध्ये तुम्ही अडकत राहाल. ठीक आहे. सगळे सेल्स अँड मार्केटिंग, ओके, सेल्स अँड मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी जर का चुकली असेल तुमची, तर यू कॅन बी अ बिगेस्ट ब्लंडर. सेल्स पर्सन नीट घेतला नाही, सेल्स जनरेशन व्हायच्या अगोदर सेल्स लोक सोडून जातात, हे जो सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे, त्याला आपण काहीच करू शकत नाही. येस, बट डेफिनेटली वी कॅन come up with a good sales strategy and a marketing strategy where we can talk about so many things to the market as well as to the people, so that you did a very good job sales. आता अलिबो म्हणून एक आमचा ब्रँड होता आणि त्याची हे होती, दिस इज अ फार्मास्युटिकल थिंग आय एम टेलिंग यू. अलिबो म्हणून हा ब्रँड होता आणि त्याची टॅगलाईन होती प्रेफर्ड चॉईस. ओके, सो व्हॉट वी डिड इज लाईक वी मेड कॅरिकेचर. अगोदर आम्ही पिक्चर्स टाकायला चालू केले सगळ्याचे. म्हणजे महात्मा गांधींची प्रेफर्ड चॉईस काय होती? नॉन व्हायलन्स, टू फाईट अगेन्स्ट व्हायलन्स. हा, पण ते पिक्चर टाकल्यावरती आम्हाला कळालं की अरे यार हे फोटोज चालत नाहीत. ते बॅकफायर झालं बऱ्यापैकी. फोटोज आर नॉट अलाउड टू पुट ऑन एनी प्रोमो मटेरियल ऑफ एनी ग्रेट लीडर ऑर एनी डेड ऑर लिव्हिंग पर्सन. असे टाकता येत नाहीत. सो इट बॅकफायर्ड अपॉन अस. मग देन वी केम अप विथ द आयडिया ऑफ कमिंग अप विथ द कॅरिकेचर. So again, we had to bring in entire material. We have to change entire strategy. We have to come up with the different LBLs, different printouts, to promote our product in a similar way. Because the strategy was wonderful. Then it clicked. Everybody, it clicked very well. We came up with the concept of Mahatma Gandhi, Vivekanand. So similar, different figures of great Indians. Underpricing. This is again a very big blunder that a startup do. की अरे यार ऑलरेडी प्रोडक्ट मध्ये मार्केटमध्ये 10 प्रोडक्ट आहे, मग मी एंट्री मारण्यासाठी कमी प्राइस मध्ये जाऊया आणि मग कधी प्राइसच वाढवता येत नाही त्यांना. सो समटाइम की माझा प्रोडक्ट विक्री होईल का नाही होईल या विचारामध्ये आपण कधी आपलीच प्राइस कमी करून घेतो काही कारण नसताना. सो अंडर प्राइसिंग इज द बिगेस्ट रिझन वाय एंटरप्रिनर्स फेल. कारण का वन्स युअर प्रोडक्ट इज, तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग तर तेवढीच राहते ना, ती कमी होत नाही. आणि तुमच्या प्रोडक्टवरती जो खर्च होणार आहे, प्रमोशनचा जो खर्च होणार आहे तो तर तेवढाच राहतो. तुमचा सेल्सचा जो खर्च होणार आहे तो तर तेवढाच राहतो. त्यात काय बदल होत नाहीये. सो वेन यू आर प्राइसिंग युअर प्रोडक्ट, यू हॅव टू प्राइस इट इन अप्रोप्रिएट मॅनर सो दॅट यू डोंट अंडर प्राइस इट. तुमची प्रॉफिटेबिलिटी तुम्ही कमी करू नका याच्यामध्ये. कुठल्याही याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉफिटेबिलिटी कधीच कमी करू नका. ओके. सेकंड इज स्मॉल विजन. येस, ॲज आय टोल्ड यू की मी XYZ एका गावामध्ये मॅन्युफॅक्चर करतो तर आजूबाजूच्याच गावांमध्ये विकू. मी मेट्रोमध्ये काय गरज आहे मला विकायची? मेट्रोमध्ये अजून असे 10 जण असतील बनवणारे. बट इफ यू सी की मेट्रोमध्येच आजकाल त्याची गरज जास्त भासायला लागली लोकांना. ओके. सो नॉट नेसेसरी. सो आपली विजन कुठेतरी चुकू शकते. स्मॉल विजन आपण देऊ शकतो. अरे आजूबाजूच्या गावांमध्ये खप झाला, भरपूर झाला, आय एम हॅपी विथ इट. ओके. So small vision is again a big trouble for any venture to generate a good amount of money. So these are the most 5 important reasons. First is cash flow. You should calculate your cash flow very well. Okay. Then me myself, सगळी कामं तुम्ही स्वतः करू नका. You start dedicating your work. Okay, and get time for yourself to think. Sales and marketing, the most important aspect. You should have a right sales communication and right team to generate more business. Okay. Underpricing, again I'm telling again and again, never ever underprice your product because you are reducing your profitability. आणि हे स्नोबॉल सारखं असतं. एक आपला छोटासा टेनिसचा बॉल जर का एखाद्या बर्फाच्या डोंगरावरनं जर का तुम्ही सोडला ना तर तो खाली असतो पण 3 मजल्या बिल्डिंग एवढा मोठा होतो. ठीक आहे. तर हाच आपल्या ह्याच्यामध्ये काय होतं, आपलं लॉस आहे ना तेवढाच मोठा होत जातो. आता सुरुवातीचा छोटासा अंडर प्राइस केल्यामुळे आपली जी प्रॉफिटेबिलिटी आपली कमी होत गेली ना, ती ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ती खूप मोठी होत जाते आणि देन वी रिअलाइज अरे यार आय मेड अ मिस्टेक. आणि अशा स्टेजला जातं की प्राइस वाढवली की प्रोडक्ट विकत नाही. तेव्हा सुरुवातीलाच वेन एव्हर यू आर प्राइसिंग, यू प्राइस इट इन अ व्हेरी राईट मॅनर. याच्यासाठी मार्केट रिसर्च करणं खूप गरजेचं आहे. मार्केट सेगमेंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे.
ओके. आणि अगेन स्मॉल विजन, येस डेफिनेटली यू शुड हॅव अ बिगर विजन. आज आपण घर बसल्या बसल्या कुठेही जाऊ शकतो, कुठेही फिरू शकतो, कुठं म्हणजे वी कॅन सेल युअर प्रोडक्ट एनीवेअर अक्रॉस द ग्लोब. ठीक आहे. सो मेक इट अ पॉइंट. Okay, next slide is how one can be a successful. Okay, so right market segmentation, right pricing, and right source can make a difference basically. Okay, so as I told you earlier also, right market segmentation, right pricing, and right resources. तुमचे resources नीट पाहिजे, sales team वगैरे नीट पाहिजे, vendors वगैरे सगळे चांगले पाहिजे, so that you can be successful. Invest less in capital investment, initially outsource. म्हणजे काय, मोठी फॅक्टरी पाहिजे प्रोडक्शनला वगैरे, तसलं काही नको. थर्ड पार्टी लायसन्सिंगला जावा, जॉबवर घ्या दुसरीकडून. ऑलरेडी 10 फॅक्टरी असतात, त्याच प्रकारचे प्रोडक्ट बनवणारे, तेच मशिनरी असलेले प्रोडक्ट असतात. आयडेंटिफाय दोज फॅक्टरीज की ज्यांच्याकडे सिमिलर काइंड ऑफ अ मशिनरी आहे, सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस होत असते, आणि मग यू कॅन कम अप विथ युअर प्रोडक्ट ओव्हर देअर. यू कॅन हॅव अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साईन्ड विथ दॅट पार्टी, आणि असलं पुढच्या 10 वर्षापर्यंत तुम्ही असा प्रोडक्ट कोणाला देणार नाही, काढणार नाही, असे लिगल अग्रीमेंट तुम्ही करून घेऊ शकता. स्पेंड मोर ऑन R&D, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट वरती जास्त खर्च करा. जेवढा सुरुवातीला खर्च कराल तेवढा नंतर तुम्हाला खर्च कमी करावा लागेल. ओके. ट्राय टू अवॉइड बँक लोन, जेवढं कमी घ्याल तेवढं चांगलं आहे. कीप रेडी विथ प्लॅन बी. येस, स्टार्टअप फेल्स, एंटरप्रेन्योर फेल्स, डेफिनेटली सगळ्याच जणांना हे होतं. तर जे एक्झिस्टिंग इन्व्हेस्टमेंट मध्ये बरोबर काय करायचं याचा प्लॅन बी सुद्धा रेडी असला पाहिजे, आणि पुढचं रेव्हेन्यू जनरेशनसाठी मी काय करू शकतो हा प्लॅन बी सुद्धा रेडी असला पाहिजे. बरं, प्लॅन ए फेल झाला, प्लॅन बी फेल झाला, प्लॅन सी फेल झाला, प्लॅन डी फेल झाला, ई फेल झाला, एफ फेल झाला, असं कंटिन्यू चालू राहिलं का नाही. तर आपल्याला कुठं समजलं पाहिजे व्हेन टू स्टॉप. वी शुड ऑल नो व्हेन टू स्टॉप, वेअर वी नीड टू गिव्ह द फुल स्टॉप to basically our this venture of entrepreneurship. Okay, so this is again a very most important slide where many people would not tell you when to stop, where to stop, or what should the exact plan be. Okay, go ahead. Next slide please. Yeah, any questions if you have, please DM me. अक्षय सर, प्रश्न आलेले असतील तर आपण इथे शेअर करूया. तोपर्यंत अक्षय सर ते प्रश्न बघेपर्यंत मी लोकेश सरांना विचारू इच्छितो. सर, जसं तुम्ही आधी बोललात की ऍग्रिकल्चर आणि फूड या सेक्टरमध्ये बरंचसं कमी स्टार्टअप आणि बरंचसं कमी काम झालेलं आहे. आपल्या भारतामध्ये आपण ऍग्रिकल्चर बेस्ड कंट्री असून सुद्धा यामध्ये कमी त्याकडे लक्ष दिलेलं जात आहे, किंवा तशा आयडिया स्टार्टअप मध्ये खूप कमी येत आहे. याबद्दल थोडासा अजून काही प्रकाश टाकाल का? येस. बेसिकली सर, तुम्ही एक बेसिक जर का बघितलं असेल तर आपण जेव्हा शूज घ्यायला जातो तेव्हा AC शोरूम मध्ये घ्यायला जातो, आणि भाजी जेव्हा घ्यायला जातो त्यावेळी आपण रस्त्यावरनं घेतो भाजी. ओके, सो दॅट नीड्स टू बी स्टॉप समवेअर. आपण जे अन्न खातो तेही AC शोरूम मध्येच विक्री झाली पाहिजे असं मला वाटतं. अँड गव्हर्नमेंट शुड कम अप विथ सच कन्सेप्ट, ऑर लोकल एंटरप्रिनर शुड कम अप विथ सच कन्सेप्ट वेअर यू कॅन सर्व कट व्हेजिटेबल डिरेक्टली ओव्हर देअर. आता मेथी आहे, मेथी आपल्याला खुडावी लागते, बरोबर. सो इनोव्हेशन कम्स ओव्हर हिअर. घरी मेथीची पेंडी आणतो आपण आणि त्या सगळ्या घरच्या बायका खुडत बसतात. तुम्ही खुडलेली मेथी का नाही डेली फ्रेश अवेलेबल करू शकत? बरोबर. सो अगेन हे ब्लँचिंग एक प्रकार आहे फूड इंडस्ट्रीमध्ये, ज्यानं ती मेथी अजून, त्या मेथीचं खुडलेली मेथीची शेल्फ लाईफ अजून जास्त दिवस आपण टिकवू शकतो. सो दिस इज जस्ट अ कन्सेप्ट. हा, आपण ऍग्रिकल्चर मध्ये आणि याच्यामध्ये ट्रेडिशन पद्धतीच्या बाहेर जाऊन विचारच करत नाहीये. त्यामुळे हा आपल्याकडे भरपूर जो आपण म्हणत होतो की शेतकरी आणि शेती आपला कणा आहे, देशाचा कणा आहे, तोच आपण जरा कमकुवत झाल्यासारखं मला वाटायला लागलेलं. वी नीड टू हॅव अ स्ट्रॉंग अँड इनोव्हेटिव्ह एंटरप्रेन्योर शुड एंटर इन टू दिस ऍग्रिकल्चर सेगमेंट. शुअर. नॅचरली आपल्याकडे यासाठी रॉ मटेरियल आपल्या शेतीतून खूप जास्त उत्पन्न होतं, पण त्याला व्यवस्थित प्रकारे प्रोसेस करून किंवा पॅकेजिंग करून किंवा मार्केट त्याला आपल्याला करता येत नाही. एक्झॅक्टली. त्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये जास्तीत जास्त काम करून मला वाटतं या रॉ मटेरियलचा उपयोग घेऊन आपण जास्तीत जास्त प्रॉडक्ट यापासून तयार करू शकतो. दॅट इज व्हॉट. परत दुसरी एक गोष्ट जे मी ऑब्झर्व केली की टोमॅटोला भाव नाही भेटला, सगळे टोमॅटो आम्ही रानामध्ये टाकून दिले. का टाकून देतात? तुमच्या तिथे एक छोटंसं प्रोसेसिंग युनिट ठेवा ना. घरच्या घरी तुम्ही टोमॅटो सॉस बनवू शकता.
हे इनोव्हेशन बरोबर. का नाही आपण वापरतो? म्हणजे ह्या सगळ्या हे अवेअरनेस नाहीये या शेतकऱ्यांना, नाहीतर त्यांना थोडंसं एफर्ट्स नाही घ्यायचे आहेत. ते म्हणतात की टोमॅटो उगवला, विकला, विषय मिटला. नाही, त्याच्या पुढे जाऊन एक पाऊल थोडं पुढे जाऊन आपण विचार केला पाहिजे की ह्याचं जे वाया जाणार आहे त्याला आपण प्रोसेसिंग मध्ये कसं आणू शकतो. जी जी. तर त्यासाठी मला एक विचारायचं होतं, कारण शेतकरी जे आहेत त्यांच्याकडे अशा इनोव्हेटिव्ह आयडियाज त्यांच्याकडे येत नाही नाही, किंवा हे त्यांना एंटरप्रिनर्सना केलं पाहिजे की असं एक मशीन्स डेव्हलप केले पाहिजे की त्यांचं जे आहे ते तिथं ते तिथल्या तिथं वापरू शकतात. जसं आता आपण इनोव्हेशन बघितलं, पिठाच्या गिरणी, घरोघरी आता पिठाच्या गिरणी झालेल्या आहेत, बरोबर? बरोबर. हा, मग आपलं जे पीक निघत आहे त्या पिकाशी निगडीत असलेलं का नाही आपण वापरू शकत आहे? म्हणजे कुठल्या तरी कारखान्याला जाऊन घालण्यापेक्षा स्वतः घरच्या घरी किरकोळीमध्ये बनवू शकतो आपण, असं माझं म्हणणं आहे. जी बरोबर. कुठल्या तरी कारखान्याला देणे किंवा प्रत्येक वेळेस आपला माल निघाल्यानंतर मार्केटमध्ये जाऊन विकणे आणि मार्केटमध्ये असलेल्या पडलेल्या रेटमध्येही त्याला विकणे, त्यापेक्षा एखाद्या सर्वात सोपं आहे की तुम्ही सन ड्राय पण करू शकताय. मग ती सन ड्राय करायची प्रक्रिया पण तुम्ही शिकून घ्या ना. सगळ्यात सिंपल ती आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे. दुसरी भाजी घ्या, ती सन आणि ती पॅक करून विकू शकता परत तुम्ही. जी जी. अक्षय सर, आपल्याकडे काही प्रश्न आले आहेत का व्हॉट्सअपवर वगैरे? व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकला सर आज काही क्वेश्चन्स नाही आहेत. अच्छा, नाही. या संदर्भात माझा सरांना एक प्रश्न होता की आता लॉकडाऊन तर लॉकडाऊन मध्ये आजकाल आपण पाहू शकतो की सर्व लोकांना फूड ग्रेन्सची सर्वात जास्त गरज पडलेली आहे. तर त्यासाठी आपण कोणत्या प्रकारचं एखादं चॅनल जर प्रोसेस काय करू शकतो, तर त्याबद्दल काय आयडिया असेल सर आपल्याबद्दल तुम्ही शेअर करा प्लीज. की लोकांना फूड आज ग्रेन्स घरापर्यंत आज लोकांना हवं आहे बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन. फार्म त्यामध्ये टू फोर्क ही कन्सेप्ट ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड आहे आणि याच्यामध्ये मोर ऑफ अ लॉजिस्टिक वे जर का आपण बोललो तर ऑलरेडी भरपूर IT कंपनीजना वेगवेगळ्या ऍप्स काढलेले आहेत. किराणा ऍप आहे, ताजी भाजी ऍप आहे, ज्या ऍपच्या थ्रू तुम्ही काही ऑर्डर करा तुमच्यापर्यंत पोहोचून जात आहे. फक्त काय आहे, जे मी बोलू शकतो गरीब वर्ग आहे, जे अशिक्षित वर्ग आहे, त्यांच्यासाठी हा थोडासा मेजर इश्यू मला वाटू लागलेला आहे. नाहीतर एकदा फ्लडने कोविड पेक्षा माझ्या फ्लड जर का आला तर त्यावेळेला सगळ्यांना धान्य पुरवठा अडचण येऊ शकते. कोविडमध्ये अशी काही अडचण बऱ्याच जणांना आलेली नाहीये. पण हा एक व्यवसाय आहे की जो आपण कंटिन्यू करू शकतो किंवा की एक इनोव्हेटिव्ह आयडियाने जर आपण याला चालवला तर शेतकरी ते ग्राहक एक चांगल्या प्रकारे चॅनल क्रिएट होऊन कमी मार्केटिंग मध्ये कमी कॅपिटल मध्ये हा एक बिझनेस चालवू शकतो. त्यातनं एक एंटरप्रेन्योर फार्म चांगल्या टू प्रकारे फोर्क बाहेर कधीही करू शकतो आपण. फार्म टू फोर्क कधीही करू शकतो, कुठल्याही लेवलला जाऊन आपण ते करू शकतो. बेसिकली तुमच्याकडे युनिकनेस असला पाहिजे. जसे की पॉलिश डाळचा निगेटिव्ह आहे, आता भात म्हणतात हातसडीचा भात खावा, तर यू शुड हॅव द हातसडीचा भात. पॉलिश डाळ नको आहे आपल्याला, साधी रफ डाळ हवी आहे, रेग्युलर डाळ हवी आहे. तर ते तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ते त्या पद्धतीनं ऍपवरती टाकून ते विकू शकताय. अच्छा सर, आपण Okay. पद्मश्री बायोटेक मध्ये नेमके काय करतो ह्याबद्दल थोडी माहिती देता? पद्मश्री बायोटेक इज बेसिकली अ नॉन अल्कोहोलिक बिवरेज मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट. याच्यामध्ये आपण फ्रूट ज्यूस, हेल्थ ड्रिंक आणि एनर्जी ड्रिंक अशा प्रकारचे बिवरेजेस बनवतो. आपण सोडामध्येही तिथे काही काम करत नाहीये. सो बेसिकली माझं मेजर काम कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहे. आय डू कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर बिग कोला. आय हॅड डन कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर संजय घोडावत, रेटोस फूड आणि अल्फा ग्रुप म्हणून आहे. या सगळ्यांचा आता मी करतोय. जी सर. मला एक सर आपल्याला एक विचारायचं होतं की आपल्या बांधवापैकी बरेचसे लोक असतील की नॅचरली, जसे तुम्ही आयडिया दिले की इनिशियल तुम्हाला जर एखादं प्रोडक्शन सुरू करायचं असेल तर तुम्हाला पूर्ण सेटअप किंवा पूर्ण मशिनरी तुम्हाला खरेदी करण्यासाठी जास्त कॅपिटल यूज करावं लागतं. आपण जसं तुमच्याकडनं तुम्ही बोललात की कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करता, तर तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग आपण आउटसोर्स करू शकतो. दॅट इज व्हॉट यू आर टेलिंग. यामध्ये आपण अजून म्हणजे बेव्हरेजेस व्यतिरिक्त अजून आपल्याकडे आउटसोर्स करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आहे जिथे आपले बांधव त्यांना सुरू करायचं असलेलं प्रोडक्शन तुमच्या थ्रू किंवा तुमच्या इकडनं कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगच्या थ्रू ते करू शकतील? ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, काही अडचण. ओके, फाईन. जसं तुम्ही सांगितलं, थँक्यू, की सुरुवातीला सगळ्यात पहिले एक सुंदर आयडिया असणं जरुरी आहे. त्यानंतर रिसर्च अँड R&D सगळ्यात पहिले केलं पाहिजे. त्यानंतर फायनान्स, त्यानंतर मार्केटिंग आणि त्यानंतर सर्व शेवटी येते की तुमच्या आपल्याकडे सेल्स टीम एक चांगली असणं हे जरुरी आहे.
Exactly. थँक्यू सो मच. तोडमल सर, आपल्याकडे अजून काही प्रश्न नाहीये तसं मला वाटतं. तर मी लोकेश उत्तेकर सरांचे धन्यवाद करतो. थँक्यू सर. वेलकम सर. तुम्ही आलात आणि या सेशनला आम्हा सर्वांना आणि सर्व उद्योजकांना छान माहिती दिली. मी आज बघत असलेले सर्व आपले बांधव आणि आपल्या युट्यूब चॅनलवर या व्हिडिओ आपण उद्या आपण लोड करणार आहोत. तर निश्चितच सरांकडे असलेल्या फॅसिलिटीचा तुम्ही फायदा घ्यावा मी अशी सगळी विनंती करतो. आणि आपल्या ज्या आयडियाज असतील, ज्या तुमच्या प्री कन्सिव्ड आयडियाज असतील, त्यावर अजून विचार करा, अजून थोडंसं रिसर्च करा. एक सॉलिड आयडिया घेऊन जर आपण लोकेश उत्तेकर सरांना जर भेटला तर मला वाटतं पुढे निश्चितच त्यावर ते मार्गदर्शन करतील. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू मार्केटिंग. Starting from Thank you. product development to sales of the product, I can help you. I can guide you as an incubation. Yes, that's great, sir. Actually, that is what is people should come up with a great idea, and they should do their local research, and then if they come up with that, naturally, Definitely, I can help you out. Thank you so much, sir. Okay. Again, yes, thank you. Again, I want to thank you so much for coming to this session, giving your very valuable time. Very kind of you. Akshay Tolmal sir, very thank you so much for organizing this and arranging slideshow for this session also. Thank you, Thank sir. you, Akshay sir. Yes, no. Okay, thank you. Jai Shri Rai, Jai Maharashtra. Jai Shivraj. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि आपलं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.